And this raging blue, it's like my heart's into the guts that I knew. It's just this raging blue, it's like my heart's into the guts that I knew. It's just this raging blue, it's like my heart's into the guts that I knew. Dear friends, dear students, it's our great pleasure to welcome you at the first international virtual symposium toward the next audiology generation. This is a significant event of collaboration between Ankara Yıldırım Beyazıt University and Politécnico Institute of Porto. In this symposium, we brought together distinguished speakers, young audiologists, and audiology students from 8 different countries. Before I move with my opening speech, I want to show you a short video. Thank you for watching this video. This year, the symposium is hosted by my university, Ankara Yıldırım Beyazıt University. And today, we are going to discuss transdisciplinary intervention in audiology, specifically in hearing loss management. We are going to have 2 significant panels on that topic. First one is on transdisciplinary intervention in hearing loss management, and a roundtable discussion titled From Science to Practice, From Professionals of Today to Tomorrow's Audiology. We are proud to lead such an important discussion and share our knowledge with the next audiology generation. We know that having a multidisciplinary specialty background provides our speakers with the privilege for success in their field. And we want to highlight this to inspire all young colleagues and students. With this symposium, we expect to provide a unique opportunity to exchange ideas and experiences, and will contribute to the development of profession and lead to better outcomes for the patients. We proudly announce that this collaboration marks the beginning of a series of events in the future. Before move forward, I have some thank you notes. Firstly, I would like to thank our Dean Professor Emrah Akbaş for providing all technical background support. A special thanks to our organizing team, the coordinator, Professor Banu Müjdeci, and the committee members, Dr. Banu Baş, and our research assistants, Kürşat Karakoç, Hilal Mecit Karaca, Semire Özdemir, and Deniz Şenli. We have also thanks for graphic design of Ankara Yıldırım Beyazıt University, and of course the Zoom technical supporter Ahmet Gürkan from Ankara Yıldırım Beyazıt University Language Department. Our sincere thanks for our speakers, Dr. Gonca Senleroğlu, Pelin Piştav Akmeşe, Banu Müjdeci, Şaza Saleh, Todd Houston, and Antonio Pedro. Last but not least, special thanks to the co-chair of this symposium, Dr. David. It was a great experience to organize such an event with him. Now, we would like to thank you so much for joining us in this exciting event. Wishing a successful meeting. Welcome. Now I want to introduce you Dr. David, and I want to invite him
to make his opening speech. Dr. David, please. Hello, everyone. Good afternoon. Thank you so much for being here. It's a pleasure to be here, and I just want to say a few words. I want to say thank you to Professor Schule for the very first idea of this international online symposium. It was quite a challenge, and I'm very happy to be here and to the idea of organizing an international symposium that connects the eastern part of Europe to the western part of Europe, but also to be here together worldwide and celebrating audiology that connect us all, from the US to Turkey, to Saudi Arabia, to UK, to Portugal. So it's such a nice pleasure to be connected to you all. I hope we will have a great symposium, very first one, and the first one of many, I believe. And I hope we can discuss here the challenges of audiology for each of our countries, and for the next generation of audiologists that are studying or are just starting to work. So many thanks to all, and wish you a good symposium. David, thank you so much for your speech. Now I want to introduce Dr. Professor Paula. She's going to have some words for you. Dear Paula, please. Thank you. Thank you very much. It's nice to meet you all. Good afternoon from Portugal. As Sila said, I'm Paula Lopes. I'm an audiologist and as well as Vice Dean of the Academic Affairs from Health School from Porto Politécnico University. On behalf of our Dean, Cristina Prudencio, I want to thank to the committees the invitation for this event, in which we are very, very honored to participate. I also want to thank the invitation that was given to Professor David Tomé. It is also great for us as audiologist invitation. And David, thank you for being so present in this international conference. To finish the opening, I just would like to wish everyone a great afternoon of work, in which I'm sure you will successfully share knowledge and research and work methods. It's a great pleasure to be with all, and thank you very much for the invitation. Thank you. Paula, thank you so much for your speech. It is our pleasure to be with you here. Now, we are ready to move for first session of our symposium. Please, David, moderate the first session, and three speakers going to be with us here. Thank you. Okay, so the first speaker is Dr. Pelin Akmese, which I invite to start her presentation. Herkese öncelikle merhaba. Ben bugün işitme kaybında eğitsel müdahaleden sizlere bahsetmek istiyorum. İşitsel müdahaleye başlarken öncelikle nelere dikkat ediyoruz Türkiye'de? Öncelikle vaka hikayesi alıyoruz, genel gelişimi değerlendiriyoruz, işitme performansını değerlendiriyoruz, dil ve konuşma değerlendirmesi gerçekleştiriyoruz. İşitme kaybında eğitsel değerlendirmenin amacı,
işitme kayıplı çocuğun mevcut durumunun belirlemek, çocuğun kokleer veya işitsel beyin sapı implantasyonu için uygun aday olup olmadığını belirlemek, işitme cihazı ve implant ya da işitsel beyin sapı implantı kullanıyorsa gelişimini düzenli aralıklarla takip etmek, çocuğun işitsel algı, dil ve konuşma becerileri öncelikli olmak üzere tüm gelişim alanlarında bilgi edinmek. Bunlar da belirlerken öncelikle en temel aldığımız şey çocuğun mevcut olan, var olan performans düzeyini belirlemek, belirledikten sonra performansını buna göre müdahale hedeflerimizi belirlemek, okul döneminde olan işitme kayıplı çocuk için de okula hazır oluştuğu hakkında bilgi edinmek, daha sonra yüksek öğretim veya yerleştirme, meslek seçimi zamanında da mesleki seçim ve yeterli belirlemek amacıyla eğitsel değerlendirme gerçekleştiriyoruz. İşitme kaybında eğitsel değerlendirme yaklaşımlarında öncelikle neleri kullanıyoruz diye baktığımızda formal değerlendirme araçlarını kullanıyoruz. Norm referanslı testler ya da ölçüt referanslı testler. İnformal değerlendirme dediğimiz gözlem, görüşme, derecelendirilmiş ölçekler ve anketleri kullanıyoruz. Alternatif değerlendirme olarak da çocuğu doğal ortamda gözlemler, özellikle evde ya da okul ortamında çekilmiş videoları ya da seans esnasında oyun temelli değerlendirme yöntemlerini kullanıyoruz. Ayrıntılı eğitsel değerlendirme son derece önemli çocuktaki eğitsel müdahale için kronolojik yaşı ve gelişim seviyesi, işitme kaybının tipi ve derecesi, çocuğun genel gelişim durumu, ek bir engeli var mı, aldığı diğer eğitimler, ailenin öncelikli kaynakları ve endişeleri, ailenin içindeki yaşadığı stres durumu, müdahaleye ve hizmetlerine katılım durumu, ev ortamında kullanılan ana dil hangisi ve ailenin bu hizmetleri ulaşırkenki toplumsal kaynakları son derece önemlidir. Eğitsel değerlendirme, öncelikle gelişimsel bir değerlendirme, işitsel algı becerilerinin değerlendirilmesi, alıcı ve ifadeci dil becerileri, bilişsel beceriler, akademik beceriler ve çocuk ve aile etkileşimi şeklinde ilerliyor. İşitsel algı becerilerini değerlendirirken öncelikle çocuğun sesi fark etmesi, ayırt etmesi, tanıması ve anlama basamaklarını değerlendiriyoruz. Türkiye'de bu anlamda kullanılan testler var, işitsel algı testleri. Konuşmayı işitsel cevabın değerlendirilmesi testini kullanıyoruz. Alt testlerden oluşan bir test. Bunun dışında çocuklar için işitsel algı testini kullanıyoruz. İşitsel performans kategori 2 kap 2 ölçeğini kullanıyoruz. Ve hem değerlendirme esnasında hem de seanslar esnasında çocuğun işitme cihazı implantının çalışıp çalışmadığını ve çocuğun konuşmanın tüm frekans aralığını işitmediğini anlamak için de linkin alt testini kullandığımız değerlendirme yöntemlerimiz var. Çocuk işitsel olarak bilgi çocuğa ulaştıktan sonra ise bizim ana amacımız çocuğun işitsel girdiğiyle dil ve konuşma becerisini kazanabilmesi. Bunun için de dil ve konuşma becerileri için çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini tanımayı, uzun ve kısa süreli müdahale hedeflerini belirlemeyi, gelişimini izlemeyi ve her çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun formal ve informal değerlendirme yöntemlerini kullanıyoruz. Bu anlamda çocuğun özellikle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirirken dil gelişimi hakkında daha net sonuçlara ulaşabilmek için dil karmaşık bir kavram ve dilin tüm bileşenlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Yani fonoloji zaten işitme kayıplı çocuklarda çok güçlük yaşadıkları bir alan. Ses, morfoloji, sentaks, semantik ve pragmatik gelişimini ayrıntılı değerlendirmek önemli. Bu amaçla çocuklar ilk geldiğinde genel gelişimleri değerlendirmemiz önemli. Türkiye'de genel gelişim için birbirinden farklı envanterler var. Genel dil, kaba motor, ince motor, sosyal gelişim ve dil gelişimini değerlendiren genel değerlendirme araçlarında Ankara Gelişim Envanteri ve Denver 2 Gelişim Tarama Testi sıklıkla kullanılıyor. 2019'da geçerli güvenilir gerçekleştirilen ve yayınlanan MacArthur-Based Communicative Development Inventory'nin Türkçe geçerlilik yapılmış Türkçe İletişim Envanteri de özellikle 8-36 ay çocukların genel dil gelişimini ve iletişim gelişimi anlamamız açısından kullandığımız bir araç. Ayrıca dil değerlendirmesi dediğimiz konuşma ve dili değerlendirirken dilin bileşenlerini temel alarak bir değerlendirme yapmamız önemli. Özellikle fonoloji gelişimini değerlendirmek için Ankara artikülasyon testi ya da ses setim ses bilgisi testi, sözcük dağarcığını değerlendirmek istiyorsak Türkçe ifade edici ve alıcı dil testi, alıcı ve ifadeci dil gelişimi hakkında bilgi edinmek için Test of Early Language Development'ın Türkçe normu, Türkçe uyarlaması ve Test of Language Development Primary'lerin testlerinin olan TEDIL ve TODIL'i kullanıyoruz. Eğer çocuğun dil gelişimi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsak, ifadeci dil gelişimi için dil örneği analizini alabiliyoruz. Bunu da sohbet bağlamında ya da öyküleme bağlamında alarak dil gelişimini değerlendirebiliyoruz.
Dil gelişimi dediğimiz kavram önemli bir şey ama okul döneminde akademik başarı hayata atılması düşündüğümüzde dile dayalı diğer matematiksel becerilerin de değerlendirilmesi önemli. Özellikle akıl yürütme becerileri, veri analizi, tüme varımı ve tümden gelimin ayrıntılı değerlendiği matematiksel akıl yürütme testleriyle bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İşitme kaybı söz konusu olduğunda dil gelişimi ve işitsel algı genel olarak ele alındığında bunların bellek becerilerini de değerlendirmek gerekiyor bu çocukların. Efendim? Sayın Pelin, çok özür dilerim. Çevirmenlerimiz açısından biraz yavaş ilerlememiz mümkün mü? Peki, Teşekkür ederim. tamam. Çalışma belleği ölçeğini kullanıyoruz. Özellikle çalışma belleği ölçeğinde sözel kısa süreli bellek, görsel bellek, sözel çalışma belleği ve görsel çalışma belleğini ayrıntılı değerlendiriyoruz. Özellikle okul dönemine başlayacak çocuklar için diğer bir önemli değişken çocukların okuduğunu anlaması ve daha iyi okuyucu olabilmeleri için özellikle hızlı otomatik isimlendirme yapabilmeleri de önemli. Bu amaçla da çocuklarda bu anlamda bir güçlük varsa hızlı isimlendirme testiyle çocuğun yaşına uygun olarak nesne, renk, harf ya da rakam isimlendirmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Evet, tanı erken konuldu, erken müdahale yapıldı ve dil ve konuşma gelişimi için akranlarıyla devam eden çocuklar var. Peki Türkiye'de bir de geç tanılanan ya da cihazlanmada gecikilen ya da ailesinde işitme kayıplı olup müdahale edilemeyen çocuklar dediğimiz deaf çocuklar, yani Türkçe literatürde sağır çocuklar dediğimiz çocuklar ve işaret dili kavramından bahsetmek istiyorum. İşaret dilinde de konuşma diline paralel olarak bir kritik yaş dönemi bulunuyor. 5-6 yaş kadar işaret dili uyarın almayan çocuklar bu daha sonra ana dili edinmeleri daha zorlaşıyor. Ülkemizde ise Türk işaret dili kullanılıyor. Bilindiği gibi 100'den fazla işaret dili var ve her ülkenin diline işaret dili ayrı diller. Türk işaret dili diğer dillerde olduğu gibi Türkçeden ve diğer işaret dillerinden bağımsız bir dil ve Türkiye'de sağır toplumun büyük çoğunluğu, yani anne babadan ana dil olarak işaret dili öğrenenler hariç sonradan işaret dilini öğreniyorlar ve işitme kayıplı çocuklara baktığımızda literatürde %5 ile 8 arasında işitme kayıplı deaf anne babalara sahip olan çocuklar olduğu belirtiliyor. Bunun dışında işiten anne babaların çocukları ise bu dili Türkiye'de işitsel sözel yöntem ağırlıklı bir eğitim verildiği için ilkokul döneminde ilk kez maruz kalıyorlar. 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren de özellikle çocuk 6 yaş grubunda değerlendirildiğinde eğer konuşma ve dil gelişimini kazanamıyorsa, akranlarıyla normal gelişim gösteren çocuklarla aynı okullarda devam edebilecekse kaynaştırma programı dediğimiz normal eğitim sisteminde eğitime devam ediyor. Eğer dil ve konuşma gelişimini kazanamadıysa bu çocuklarımız akranlarından ayrı olarak işitme engelli çocukların devam ettiği işitme engelliler okullarına devam ediyor. İşitme engelliler okullarında işaret dili 2015-16 yılından itibaren derslerde müfredatta ders olarak verilmeye başladı. Bu anlamda daha geç başlanan, ana dil eğitim açısından geç başlanan bir dil süreci söz konusu ülkemizde. Bundaki temel etkenlerden birisi son 30 yılda özellikle kokleer implant ameliyatlarındaki başarı ve işitsel sözel terapi ile çocukların dil ve konuşum becerilerini kazanabilmeleri büyük bir etken. Ancak unutmamamız gereken bir grup var ki bunlar erken müdahale yapılamadığında geciken ya da birden fazla engel olan çocuklar dili kazanamadığında işitme engelliler okulları da ülkemizde mevcut. Ancak burada da halen işitsel sözel eğitime beraber işaret dili sadece ilkokul döneminde ilk kez karşılaşıyor bu çocuklar. Eğitsel müdahalede erken müdahale yaptığımız özellikle 2 yaş öncesi kokleer implantlı çocukların hem alıcı dil hem ifade edici sözcük dağarcığını biz değerlendiriyoruz. Ancak şunu görüyoruz, bu çocuklar büyük bir grubu yoğun eğitim aldıklarında akademik başarı için alıcı dil ve ifade edici dil testlerinde normları yakalıyorlar. Yani yaşıtlarıyla paralel ve biz bunlara göre yerleştirmeyi yapıyoruz. Ancak özellikle akademik başarı için çok önemli olan öykülemede,
matematiksel akıl yürütmede, erken okur yazarlık becerileri ilişkin güçlüklerinin devam ettiğini görüyoruz. Erken dönemde gördüğümüz bu güçlükler çocukların akademik başarılarına olumsuz etkiliyor okul dönemiyle birlikte. Bu akademik başarılardaki olumsuz etkileme yüksek öğretimde de yerleştirmede güçlük yaşamalarına sebep oluyor. Çocukları okula yerleştirdiğimiz işitme kayıplı çocuğun akademik yaşamı için de düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Özellikle sınıfların kalabalık olması ve gürültülü olmasından kaynaklı mutlaka ek FM sistemlerinde okullarda kullanılması çocuklarda bireysel son derece önemli. Erken dönemden itibaren işitsel müdahalede neler kullanarak çocukların dil gelişimini daha iyi değerlendirebiliyoruz. Özellikle hani benim kendi çalışmalarımda dile çok büyük etkisi olduğunu gördüğüm tekrarlı kitap okumalar, etkileşimli kitap okumalar, okul öncesi dönemde ses bilgisel farkındalık ve uyak farkındalığı çalışmaları, harf çalışmaları, kitapların içerisinde bunları çok sistematik verebiliyoruz ya da oyun etkinlikleri içerisinde bu erken dönem dil gelişimini rahat kazanmış çocuklar daha sonra okul döneminde daha başarılı oluyorlar. O yüzden bu becerilerin öncelikle çalışılması gerekiyor. Okul öncesi dönemde sözcük farkındalığı, hece farkındalığı, uyak farkındalığı ve ses birim farkındalığının mutlaka yoğun olarak işitme kayıplı çocuklarda desteklenmesi gerekiyor. Bir de yaklaşık biliyoruz ki işitme kaybına ek olarak %30 civarında ek sorunu olan çocuklarımız var. Eğer işitme kaybı müdahalesi tek başına olduğunda bile çok detaylı çalışmamız gereken hem değerlendirmede hem de müdahalede. Ama bir de ek sorunu varsa bu çocukların öncelikle genel gelişimini çok daha ayrıntılı yapmamız gerekiyor. Ve çocuğun tüm gelişimde güçlük yaşadığı alanların senkronize bir şekilde birlikte desteklenmesi gerekiyor. Sadece işitme kaybı olan çocuklarla karşılaştırıldığında daha yoğun bir eğitsel müdahale uygulamamız gerekiyor. Ve burada transdisipliner müdahale son derece önemli. Hem bireysel olarak çocuğu desteklerken aynı eğitim seansında birçok gelişimine aynı anda destekleyecek programlar uygulamamız hem de diğer ekiplerle birlikte de çok daha yoğun koordineli bir şekilde çalışmamız önemli. Eğitsel müdahalede işitme kaybı olan çocuklar akranlarıyla benzer başarıları ve eğitim imkanını ancak uygun ve erken dönemde tanılanıp cihazlanarak ve uygun eğitim programına erişim sağlayarak elde edebiliyorlar. Peki bizim işitme kayıplı çocukların eğitimindeki temel hedefimiz ne olmalı diye baktığımızda öncelikle kronolojik yaşına uygun mutlaka sözel iletişim becerilerini geliştirmeliyiz. Ve bu süreçte temel alacağımız nokta normal gelişim gösteren çocukların gelişimini çok yakından bilmemiz gerekiyor. Bize başvuran çocuklarda bu gelişimi yakalaması için süreci desteklememiz gerekiyor. Akademik dönem başladığında okul öncesi dönemden okul dönemiyle birlikte mutlaka yaşıtlarını yakalayabilen bir akademik süreci izlemelerini biz hedefliyoruz. Ve işiten akranlarıyla benzer eğitim imkanlarına sahip olmaları son derece önemli. Çünkü işitme kayıplı çocukların toplum içinde üreten, aktif katılım sağlayan bireyler olmasını hedefliyoruz. Meslek sahibi olmalarını hedefliyoruz. Bundaki temel beceriler dil ve konuşma becerileri ve iyi bir eğitim almaları için temel oluşturuyor bu beceriler. Ve biz çocuklarımıza benzer eğitim olanaklarını akranlarıyla verdiğimizde de o zaman yüksek öğretime devam ederek aktif yaşamın içinde olan bireyler olma şansları çok daha yüksek oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Thank you so much for your presentation, Dr. Pelin. It was very, very extensive, very complete. Thank you so much. Outstanding. Please, we will leave the questions to the end of the panel. Okay. I will ask at the end of the first panel for the participants to make their questions on chat. And we move on to Dr. Banu, who can start its presentation. Sesim geliyor herhalde. Herkese merhaba.
Bu iki üniversitenin işbirliğiyle düzenlenen bu güzel sempozyumda olmak benim için onur verici. Sempozyum başkanlarımıza, emeği geçen düzenleme komitesine ve üniversitemizden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de bu konu üzerine aslında işitme kaybının teşhisi noktasına değinmek istiyorum. İşitme seslerin algılanması yeteneği, işitme kaybı da bu yetenekte aslında kayıp. İşitme önemli bir fonksiyon, dil konuşma gelişimi, sosyal gelişim ve akademik başarı açısından. O nedenle bu işitme kaybına bağlı iletişimin bozulmaması, sosyal izolasyonun yaşanmaması, kişinin kendine güven kaybı ve buna bağlı olarak başka sorunların olmaması açısından işitme kaybının erken tanılanmasının çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada transdisipliner yaklaşımda ben kendi geçmişimdeki lisans eğitimimin fizyoterapi olması, orada klinik deneyimlerim ve daha sonra da audiolojide hem işitme kaybı tanılama sürecinde rehabilitasyon hem de vestibüler tedavi ve değerlendirme kısmındaki tecrübelerim sonrasında ben bugün burada işitme kaybının tanısında kendimce önemsediğim, hani bu kadar yıl sonra aslında bunlar bence çok önemli dediğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Yoksa tabii ki bütün detayları, testleri bizi izleyenler biliyordur. Şimdi burada ekip çalışmasında önemli bir rolümüz olduğunu listelemek istiyorum. Birçok elemanı var bu ekibin. Audiologlar genelde otolaryngologlarla çalışıyoruz ama karşımızdaki hastanın durumuna göre farklı uzmanlar giriyor işin içine. Burada saydığım sayamadığım birçok uzman olabiliyor bu listede. Olmazsa olmazlar tabii ki aile üyeleri, öğretmen eğer çocuk okula gidiyorsa ve eğer biz endüstriyel audiolojide tanısal bir süreçten bahsediyorsak işveren de bu işin içinde oluyor. Ben burada aslında test randevusundan itibaren audioloğun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu randevu süreci basit gibi gözükse de aslında bu hastayı karşılayan audiolog olursa işlerin çok daha güzel ve hızlı yürüyeceğini düşünüyorum. Çünkü hangi teste karar verileceği, buna hastanın ya da ailesinin hazırlanması konusunda bilgilendirme süreci, hastanın teste uygun hale gelmesi için şartların oluşması açısından ilk gören kişinin audiolog olması bence çok önemli. Tabii ki her yerde bu sağlanamasa da. Bilgilendirmeyi çok önemsiyorum. Biz nasıl ki bize bir şey yapılacağı zaman bilgilenmek istiyorsak, o hasta da bize ilk kez geliyor ve bizim ne testleri yapacağımız, tabii ki onun anlayacağı dilde, ne amaçla yaptığımız ve ne kadar süreceği konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor hastanın ve ailesinin ki onlar da programlarını buna göre yapsınlar. Yıllar içerisinde başta bu kadar önemli olduğunu düşünmüyordum ama anatomi ve fizyoloji bilgisinin çok önemli olduğunu gördüm. Ve bu işte hastalık patogeni, semptomlar, testler, bulgular bunlar için ezberden uzak, anlaşılabilir, anlanır yani neden sonuç ilişkisini kurabileceğimiz çok önemli bilgi sağlıyor. Ve ben anatomi ve fizyoloji bilgisini oturtmanın bitmediğini gördüm. Yani her yıl okusanız yeni bir şeyler öğreniyorsunuz, okumaya devam yani. Hikaye ve gözlem bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Tabii ki herkesin yaptığı değerlendirmeler var. Bir forma işliyoruz biz bunları. Burada aslında hem hastayla hikaye sırasında vakit geçirmek hem klinik gözlem yapmak çok değerli. Mesela hastanın hangi bölümlere gittiği, nerelerde takip edildiği gibi bilgiler bize acaba ek bir problem var mı bu konuda bilgi verebilir. Yine genel gelişime yansıyan bazı durumlar olabilir. Biz işitme kaybını izole düşünmemeliyiz. Yani motor gelişim geriliğiyle birlikte görebiliyoruz biz bunu. Bu neden önemli? Çünkü biz hastayı değerlendiren kişiyiz ve buna göre bir yol çiziliyor hastaya. Sadece işitsel gitmemesi gerekiyor bu işin. Çünkü hasta sizin yaptığınız raporlamayla gidip sadece işitsel rehabilitasyona yönlendirilirse belki mental bir bozukluk var ya da motor bir bozukluk var. Onlarla ilgili eğitimleri alamıyor ve her şey eksik kalıyor. Biraz zaman alabilir ama kimlere yönlendirilmesi gerekiyorsa işte çocuk nöroloğu mu, çocuk psikiyatristi mi, fizyoterapist mi, iş uğraşı terapisti mi?
Burada biz belirleyici oluyoruz. İşte bu klinik gözlemlerimizde ve aldığımız hikayelerle. Ayrıca da bu bizim testimizin kolaylaşmasını sağlıyor. Hangi testi seçeceğiz? Hangi şiddet düzeyinden başlayacağız? Çocuğun bilişsel durumu, motor gelişim durumu bizim aslında kronolojik yaşına uygun olarak düşündüğümüz test için uygun mu, değil mi? Tüm bunlar için aslında o vakit ayrılması gerekiyor. Ve ben şunu fark ediyorum, biz çocuklar için bu vakti aslında biraz ayırıyoruz ama yetişkinlere direkt testi yapmayı tercih edebiliyoruz. Onların da aslında biraz onları hikaye alarak, biraz gözlem yaparak teste alınması yine aynı şekilde bize çok değerli bilgi sağlayacaktır. Anket ve ölçekleri biraz göz ardı ettiğimizi görüyorum ya da kendi tecrübelerim böyle, yani genellemek istemiyorum. Çalışma yaptığımız zaman bunlar daha değerli hale geliyor. Oysa bize gelen bu hasta ve yakınının ya da aile üyelerinin bu yaşanan şeyden ne kadar etkilendiğini ancak anketlerle anlayabiliriz. Yani bizim yaptığımız testler sadece durumu ortaya koyuyor. Bunlar o ailede ya da hastada ne yapıyor? Aslında bunu bize anketler gösteriyor. Standart anketleri bir tane bile olsa, basit de olsa rutinimize koyarsak aslında biraz daha donanımlı oluruz gibi geliyor hasta karşısında. Doğru test seçimi tabii ki çok önemli. Biz burada bazen zamanla yarışıyoruz. Küçücük bir çocukla aslında çok hızlı bir şekilde en fazla bilgi elde etmeye çalışırken şu testlerin hepsini sıraya dizeyim gibi bir lüksümüz yok tabii ki. Onun için doğru test seçimini doğru kararlarla yapmaya ihtiyacımız var. Tüm bunlar için tabii ki çok iyi bilgiye ihtiyacımız var. Testlerin nasıl yapıldığı, nasıl yorumlandığı, hastalık bilgisi, test seçimi dediğimiz aslında çok ciddi bir altyapı gerektiriyor. Testlerin uygulanması da aynı. Yani biz bir tekniker değiliz. Audiolog bu alanda çok mantıklı gitmesi gereken bir meslek elemanı. Tüm testin başından sonuna audiologun yürütmesi gerekiyor bu testleri. Çünkü bazen işte ABR yaparken işitsel beyin tabu cevabı amacımız tahmin işitme eşiklerini belirlemek oluyor. Ama bazen nörodiagnostik tanı için kullanıyoruz bunu. Yani amacımıza göre aslında testi yönlendirmek bize kalıyor. O nedenle ne için yapıyorum? Amacımı belirlemem gerekiyor. Test seçimini yapmam gerekiyor. İlerlemeleri de ona göre yapmam gerekiyor. Test sonuçlarının yorumlanması ve raporlama apayrı bir iş. Aslında audiologun işte en donanımlı olması gereken iş bence burada. Tabii sonra beraberinde audiolojik tanılama, ilgili doktora yönlendirme geliyor. Biz burada doğru yapmak zorundayız. Yani ben burada en konsantre olmamız gereken belki de burası. Bir sürü test yapıyoruz ve bu testleri bir raporlamamız ve yorumlamamız gerekiyor. Bazen yorgun oluyoruz, bazen dikkatimiz dağınık oluyor. Kesinlikle bu işlemi yaparken konsantre olmamız gerekiyor. Gerekirse dinlendikten sonra, hastayı biraz beklettikten sonra bu sonuç yazılmalı. Çünkü raporlama audiologun kimliği gibi bir şey aslında. Sizin o testleri ne kadar iyi raporladığınız, sizin aslında başarınızın da göstergesi. Öbür taraftan hastanın ilgili doktora doğru olarak anlatılmasının, medikal tanıya giden süreçte audiolojik tanıyla doktorun yol almasının en önemli adımlarından biri. Biz burada cross-check prensibini kullanıyoruz. Hangi testleri birbiriyle doğru diyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Subjektif testleri objektif testlerle doğrulamalıyız. Bazen subjektif iki testi birbiriyle doğruluyoruz. Bazen objektif iki testi birbiriyle doğruluyoruz. Ama neyi neyle doğrulayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki fonksiyonel işitme kayıpları da bizim alanımız. Bu hastaları bu tarz doğrulama yöntemleri olmadan ayırt etmemiz tabii ki çok zor. Tabii burada da klinik gözlem önemli. Tüm bunları yaparken aslında bütüncül yaklaşım çok önemli. Yani tüm testleri bir arada değerlendirmedeki bütüncül yaklaşım da var. Bireyi sadece işitme kaybıyla değil, genel gelişim olanlarında da değerlendirerek bütüncül yaklaşımda var bizim işimizin içinde. Böyle olduğu koşulda tabii ki bizim özellikle çocukla çalışıyorsak genel gelişim
aşamalarını, dil ve konuşma gelişim aşamalarını da iyi bilmemiz gerekiyor ki bir bütüncül yaklaşım sergileyebilelim, audiolojik tanıyı doğru koyabilelim, gerekli yönlendirmeleri doğru yapabilelim. Yönlendirmede tabii ki yine bizim raporlamamız etkili, yönlendirme şeklimiz çok etkili. Kendi bulgularımız doğrultusunda yönlendirme önerisiyle bunu yazmamız lazım. Yoksa biz tabii ki medikal tanı koymuyoruz ama audiolojik çıktıları ne kadar değerli bunu göstermemiz gerekiyor otolaringologlara ya da nörologlara, kimle eğer hasta daha sonra iletişim halinde olacaksa. Bu noktada test sonuçlarının yorumu ile kalmıyoruz tabii. Biz bir test sonucuna, elde ettiğimiz tüm testlerin sonucunu özet bir şekilde hasta ve hasta yakınıyla da paylaşıyoruz. Burada da işin içine tabii empati giriyor. Yani ben mesela empati konusunda çok daha güçlü meslekler var. Altyapısı mesela psikoloji olan meslektaşlarım. Onları gözlemlerken gerçekten çok etkileniyorum hasta sonuçlarını verirken. Ama yıllar içinde biz de bu konuda kendimizi geliştirebiliriz. Ne kadar empati kurmalıyız? Bunun sınırları ne olmalı? Bu biraz üzerinde düşünülmesi ve biraz kendimizi geliştirmemiz gereken bir konu. Ben son yıllarda artık hani biraz daha farkındalığım arttıkça, vestibüler alanda da kendimi geliştirdikçe şunu görüyorum. Yani aslında işitme kayıplı bireylerde vestibüler değerlendirme de rutine girmeli. Özellikle belli bir seviyede işitme kaybının üzerinde olanlarda. Çünkü biz biliyoruz ki işitme ve vestibüler sistem çok yakın komşuluk halinde ve birinde bir şey olduğunda diğerinde de etkilenme durumu olabilir. Hastanın zaten işitme kaybı var. Bir kayıp daha eklenirse hayatının ne kadar zorlaşabileceğini anlamamız ve buna yönelik değerlendirmeleri özellikle koklear implant öncesinde ve sonrasında yapmamız gerekiyor. Bir de göz ardı ettiğimiz bir şey daha fark ediyorum. İşitsel işlemleme bozukluğu biraz göz ardı ediliyor bizim hasta popülasyonumuzda. İşitme kaybına çok odaklanıyoruz. Oysa bazı semptomlar sadece işitsel işlemleme bozukluğunu gösteriyor. Ama burada da bir altyapıya ihtiyaç var. Her ülkenin kendi normlarına ihtiyaç var ki bu normlar ancak rutin test protokolüne bunları da sokabilelim. Ama bunun da çok önemli olduğunu görüyorum artık. En son, en önemli belki de okuma, literatür takibi hiç bitmemeli. Çünkü audioloji çok dinamik bir meslek. Yani binlerce hasta görüyorsunuz. Ondan sonra gelen bir hastada yeni baştan her şeyi tekrar etmeniz ya da yeni bir şeyleri öğrenmeniz gerekebiliyor. O nedenle güncel literatür takibi ile ancak audiolog yeterli olabilir diye düşünüyorum. Deneyimlerimi paylaştım sizlerle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra konuşmacılarımıza da başarılar diliyorum. Thank you so much, Dr. Banu, for your excellent presentation. So important to have talk about early diagnosis and how important is empathy in our profession. Thank you so much for your presentation. And also I wish to thank to our translators who are making a very nice, very good effort. So thank you for them. And we will move on to the final speaker, Dr. Gonca. Can please start your presentation? And thank you also for accepting our invitation. Evet, davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de değişik bir toplantı oldu. Özellikle Lizbon'da 2 kez bulundum. En çok beğendiğim başkentlerden bir tanesi. Porto'yla da böyle uzaktan birliktelik olmuş oldu. Onun için orada da en kısa zamanda bulunmayı hep arzu etmişimdir. Umarım bunu da gerçekleştirebilirim diye düşünüyorum. Gerçekten de hem sevgili Pelin hem de sevgili Banu çok güzel konuları özetlediler. Bana da çok konuşacak bir şey kalmadı esasında diye düşünüyorum.
Hele Banu hocamın literatür takibi dedi. Gerçekten ben dinlediğim 2 konuşmacıdan da yeni şeyler öğrendim, yeni bakış açıları öğrendim. Sürekli dinamik bir meslek. Mesleğimi de çok seviyorum. Bizi dinleyen, audiolog olmayı hedeflemiş olan öğrencilerimizin veya audiolog olanların da bu mesleği sevdiğini ve zaman içerisinde seveceğine inanıyorum. Zorlukları fazla olan bir meslek ama hasta açısından çok yarar sağladığımızı düşündüğüm bir meslek. Ben kendim daha çok pediatrik audioloji ile, kokleer implantasyonla ilgili çalışıyorum. Ve severek de yapıyorum esasında. Vestibüler kısmına hiç eğilmedim ama hep vestibülercileri destekledim. Gerçekten o alanın daha da gelişmesi gerekiyor. Audiolojinin bence en önemli alanlarından bir tanesi işitsel rehabilitasyon. O konuya tüm dünyada bence öncelik ve destek verilmeli. İşitsel rehabilitasyon audioloji için çok çok önemli. Ve disiplinler arası çalışma da gerçekten çok önem taşıyor. En son pediatri toplantısındaydım. Dün gece döndüm. Anu Sharma'nın çok güzel bir sunumu vardı. Biz bunu hep söylüyoruz ki Pelin hocam da böyle çalışıyor. Belki bizlerin fizyoterapist olması nedeniyle biraz daha bu konuya yatkın da olabiliriz. En son yaptıkları çalışmada ki kendisi çok güzel bir sentral sistemi görüntüleyen, değerlendiren çok değerli bir araştırmacıdır. Klinik deneyimi çok fazla yok ama research adına Anu Sharma'nın hepimiz birçok makalesini okumuşuz. Şunu görmüşler, çocukların rehabilitasyon sürecini yönetirken tüm alanların desteklendiği çocuklarda başarının daha yüksek olduğunu. Yani bu bize disiplinler arası çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu çalışmanın bir an önce başlaması gerektiğini anlatan bir lecture verdi. Gerçekten yaptığımızın doğru olduğunun onlar tarafından da kanıtlanmış olması açıkçası beni mutlu etti. Çünkü biliyorsunuz bizim Amerika gibi olanaklarımız yok. Her türlü şeyi görüntüleyemiyoruz. Ama deneyimlerimizle görüntülüyoruz diye düşünüyorum. Deneyimlerimizin onlarda karşılık bulduğunu görmek de beni çok mutlu etti açıkçası. Şimdi sevgili Şule'ye de çok teşekkür ediyorum. Bana interdisipliner yaklaşımla ilgili, tabii bu toplantı gerçekten değişik ve güzel esasında. Böyle bir şeyi düşünmüş olması ve birlikte organize etmiş olmanız da gelecek, audiolojinin geleceği adına da önemli bir şey, önemli bir birliktelik diye düşünüyorum. Paylaşmayı başarabildim, değil mi? Artık bu pandemi bize bu Zoom'u öğretti. Ben çok detaylarıyla öğrenmeye çalışmıyorum çünkü çok Yes. sevmiyorum ekrana karşı konuşmayı ama olsun. Yine de güzel. Evet, işitme kaybı çözümlerinde transdisipliner yaklaşımla ilgili kısa bir konuşma yapmaya ve küçük bir vaka paylaşmaya çalışacağım. Çok disiplinli yaklaşım gerekiyor bizim konumuzda da. Bu disiplinler neler? Sürekli bu kelimeler geçiyor. İnanın ben de detaylarını çok takılmıyorum. Multidisipliner olanlar var. İşte disiplinlerin ayrı ayrı olup aralarında mesafe olduğu veya interdisipliner olanlar var. Yine disiplinlerin ayrı ayrı olup kesişen noktalarının olduğu. Daha sonra transdisipliner var. Galiba en iyisi bu. Bilmiyorum dinleyiciler ne diyecek veya diğer paneldeki arkadaşlar ne diyecek? Sanki bir arada olan disiplinlerin ortak paydası daha iyi gibi görünüyor. Sağlıkta transdisipliner yaklaşıma baktığımızda sorunun ya da konunun daha derinlemesini ve bütüncül yaklaşımla belirlemesini sağlamaya çalışıyoruz. Daha etkili çözümler bulunmasını destekliyoruz. Bireyler bütüncül olarak desteklendiğinde çok önemli katkıların sağlanması da mümkün oluyor.
Ops, niye ilerleyemedik? Peki. Ayrıca yine sağlıkta transdisipliner yaklaşımla devam edecek olursak, disiplinler arası rol paylaşımı da söz konusu. Uzmanlar birbirlerinin sorumluluklarını yerine getirecek şekilde değerlendirme ve tedavi uygulamalarını gerçekleştirmeleri gerekiyor. İşitme kaybı şikayetiyle başvuran bir kişinin konuşma özellikleri, iletişim özellikleri veya psikososyal etkileşim durumu eş zamanlı incelenebiliyor ve hepsine yönelik çözüm sunularak planlamalar gerçekleştirilebiliyor ki bu basamakları gerçekten Banu Hocam çok güzel anlattı bize. İşitme kaybına yönelik pek çok çözüm var esasında. Burada medical tedaviler veya kulak cerrahileri, burası bizi çok ilgilendirmiyor gibi görünse de esasında buradaki birinci maddeye yön veren kişiler audiologlar. Medical tedavide evet bir kulak burun boğaz uzmanı ilacını önerebilir ama bunun takibi ve bunun daha sonraki kısmıyla ilgili audiolog birebir iletişim halinde oluyor. Bir hastayı cerrahiye gönderiyorsunuz. Kulak cerrahisi geçirecek. Burada yapılan testin güvenilirliği çok önemli. O hastaya vakit ayırmak, onunla konuşmak, ne tür şikayetleri olduğunu, geçmişte neler yaşandığını ve yaptığınız testle birlikte bunu yorumlamak gerçekten çözümün, daha doğrusu hedeflediğimiz çözümün daha gerçekçi olmasını sağlıyor. İşitme cihazları bizim için çok önemli. Özellikle işitme kaybını yönettiğimiz durumlarda işitme cihazları, işitsel implantlar ve arkasından hem cihaz kullananlarda hem implant kullananlarda işitsel rehabilitasyon bizim işitme kaybının çözüm noktaları arasında yer alan konular. Tabii bunların her biri tek tek ayrıntılarıyla incelenecek kadar derin konular ki demin Banu Hocam da dikkati çekti. Esasında bizler işitme kaybının varlığı olduğunda bir takım çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama bir de işitme bozukluğu var. Bu işitme bozukluğu çocukluk döneminde gördüğümüz işitsel nöropatiler olabileceği gibi erişkinlerde de yine işitme bozuklukları görülebiliyor. Özellikle gürültülü iş yerlerinde çalışanlarda gizli işitme kaybıyla da ortaya çıkabiliyor. Ve bizlerin bilgisinin ve deneyiminin bunları açığa çıkaracak kadar yoğun olması gerekiyor. Burada audioloğun rolü nedir bu işitme kaybı çözümlerinde? Hastanın iletişim ihtiyaçlarını belirlemek. Bakıyorsunuz hastanın işitme kaybı yok ama iletişim problemi var. Buna bir çözüm üretmeniz gerekebilir. Etkin ve fonksiyonel işitmeyi nasıl sağlayabiliriz? Burada işitme cihazını kullanmanız gerekebilir. Her şeyi verdiniz, işitme cihazını da verdiniz, alıp evine götürüp çekmeceye koyabilir. İşte burada rehabilitasyon desteği sağlamanız gerekiyor ki bu mevcut işitme kaybında çözümü oluşturabilin. Yine kişinin ek engelleri olabilir. Bu engellerdeki ihtiyaçları belirleyerek çözüme kavuşturmayı da sağlamak yine audioloğun rolleri içerisinde yer alıyor. Yani ben 30 yıldır audiolojinin içindeyim. Bunu da arada söyleyeyim. Audioloji gerçekten bir sağ kulak, sol kulak, bir çarpı, bir yuvarlak işi değil. Çok meşakkatli, çok uzun bir çözümler silsilesini gerektiren bir meslek. Bugün uyguladığınız bir yöntem bir müddet sonra geçerli olmayabilir. Onu değiştirebilmelisiniz. Onu nasıl değiştireceğinizi bilmelisiniz. Değişen tanıya göre yönlendirmeleri yapabilmelisiniz. Demek ki bu transdisipliner yaklaşımın gücü bize daha derinlemesine bir yaklaşım sağlamamızı, işin içinde detaylı bir şekilde olmamızı sağlıyor. Ve farklı meslek elemanlarıyla işbirliğinden asla ve asla kaçınmamamız gerekiyor.
onların içerisinde yer alıp hastamızı hep beraber yönetmemiz gerekiyor. Şöyle, biz ilk başladığımızdan beri ben hep hem fakülte içerisinde hem hastane içerisinde yer aldım. Böyle bir eğitimin ne kadar yararlı olduğunu gördüm. Özellikle kulak burun boğazla çok yakın ilişki içerisinde olunduğunda hastanın problemlerine çözümü daha doğru ve daha rahat ulaştırdığınızı görebiliyorsunuz. Uzak bağlantılarla bunu yapmak mümkün değil. Şimdi bu işitme kaybında, mesela ben hep çocuklarla çalıştığım için buraya küçük bir şey koymak istedim. İşitme kaybı çocuklarda çok yaygın, biliyorsunuz. Rutinde bile 1/1000 çocukta konjenital işitme kaybını görebiliyorsunuz. Bir de buna kazanılmış olanları ekliyorsunuz. Bir de bu çocukların içerisinde %20'sinin iç kulak anomalisine sahip olduklarını görüyoruz. Ki ben bunu niye koydum? Bu konuda çok çalıştığımız için koydum. Çok fazla vakamız var. Bir de bu işitme kaybı çocukların, biliyorsunuz, demin Pelin Hocam da söyledi, %30'unda da ek problem görülüyor. Hem iç kulak anomalisi olabilir, hem ek problem olabilir. İç kulakları yapısı normal olup ek problemleri olabilir. Demek ki burada bizi zorlayan bir grupla karşı karşıya kalabiliriz. Burada küçük bir hasta videosu göstermek istiyorum. Hastadan izin alınmıştır bunu paylaşmak için. Bu hasta bize 2 yaşında başka bir hastaneden sevk edilmişti. Bu hastanın her iki kokleası da hem kokleaları hipoplazikti hem de koklear sinirleri hipoplazikti ve bize beyin sapı implantı yapılması için sevk edilmişti. Fakat biz bunu tekrardan değerlendirdik ve değerlendirme sırasında gördük ki bu bebeğin serbest alan testlerinde hem sağ kulağında hem sol kulağında, serbest alan değil de insert earphone'ları kullanarak yapmıştık, yüksek frekanslarda işitme eğrisinin olduğunu gördük. Bu bize, bu kokleanın hipoplazik koklealarda bunu görebiliyoruz değişik tiplerine göre. Ayrıca lingin seslerine de bebeğin cevabının olduğunu gördük. Sağ kulağında 90-110'da ba ve ş sesine, sol kulağında daha düşük olduğunu gördük. Demek ki dedik burada bir iletim sağlanıyor, bir tepki var. Biz buna belki de beyin sapı implantı değil, koklear implant yapabiliriz diye düşündük. Şöyle videosuna bakarsak, esasında belki bebeğimizin videosunu biraz daha yaklaştırsak siz de göreceksiniz. Kendisinin yarık damağı var, yarık dudağı var, yüzünde asimetriler var, sendromik bir bebek. Tabii bu bebek sadece audiologla bu işi götürebilir mi? Götüremez. Ama biz bunu gördüğümüzde farklı şeylere de ihtiyacı olduğunu düşünerek ona göre yönlendirme yaptık. Şimdi bu bebeğin mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından görülmesi gerekiyor. Dış kulak yolları çok dar ve koklear implanta gitmesi gerekiyor. Mutlaka KBBC ile birlikte ortak değerlendirmemiz gereken bir bebek. Belki de kulak burun boğazcı yapı olarak bunun koklear implanta uygun bir yapısı olmayacağını söyleyecekti. Ama öyle olmadı. Onlar da uygun buldular ve biz bu hastanın bir kulağına koklear implant uyguladık. Çok da başarılı geçti. Belki sonraki toplantılarda nasıl gittiğini konuşabiliriz. Audiolog mutlaka plastik cerrah, yarık damak dudağını düzeltecek. Çünkü biz buna hedefimiz bir konuşma öğretmek. Konuşmayı öğretirken de konuşma yapılarının düzgün olması gerekiyor. Belki bir gelişimsel pediatrist, çocuk gelişim uzmanı, onunla oynayacak, bebeklik dönemini geçireceği bir çocuk nöroloğu, diğer eksiklerini tamamlayacak bir ergoterapist, olmazsa olmaz da bir aileyle geniş bir çatı altında ve yakın ilişkiyle devam etmemiz gerekiyor. Demek ki hedefimiz ne? Disiplinler arası yaklaşımdan disiplinler üstü yaklaşıma doğru ulaşarak hastaların ve ailelerin yaşam kalitesi standartlarını artırmak ve hastaların toplum içinde sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürebilmelerinde katkıda bulunmak. Evet, amacımız bu. Bunun için de ne gerekirse yapıyoruz. Herkesle iletişime geçip bu konuyu onlara da detaylı bir şekilde anlatıyoruz.
Bunu yapabilmek için yeterince bilgimiz var mı? Tabii onu da bir sorgulamamız gerekiyor. Çoklu bakış açısına sahip miyiz? Mutlaka çoklu bakış açısına sahip olacağız. Nereden yarar sağlayacaksa hasta ona uygun koşulları sağlamaya çalışacağız. Onlarla da görüşerek işi daha yararlı hale getirmeye çalışmamız gerekiyor. Her koşulda kendi bakış açınızı ortaya koyabiliyor musunuz? Koyabilmemiz gerekiyor. Özellikle önerim raporlama kısmında unutmuyoruz ki sizin yaklaşımınız tüm tedavi seyrini doğrudan etkileyecek, özellikle işitme kaybında diyorum. Ayrıca I want to invite to all participants to our Congress in Istanbul. If you join us, we will be happy and we will share our experience with you. Always you're welcome. And Shule and Shaza also support our meeting for the program and panels. And I want to say thank you also to them. And teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. So much, Professor Gonca, with an excellent presentation and interesting cases, clinical cases. And thank you for all the first panel speakers for the time. You've all made the presentations on time, so thank you so much for that. And now I open this session for any questions from the audience. Please, you can write them on the chat, and I will select some of them. While the participants are thinking and writing some questions, I would like to ask some questions. Since I'm the moderator, I have this opportunity to make the first question. So we've talked about early diagnosis. We talked about school-based audiology, which is so important worldwide. And I would like to ask Dr. Pelling first. Since 2015, you told us that the sign language has started to be taught at school. So I would like to ask you, in your experience, if you see any benefits in cognition on bilingual children. So hearing aid, children that use hearing aids or cochlear implants and also use sign language. Do you see any improvement on cognition and on neurodevelopment? Teşekkür ederim öncelikle sorunuz için David. Şimdi ülkemizde bizde ilkokul döneminde işaret diline başlanıyor. Ancak eğer çocuğun anne baba defse, yani tamamen evde ana dil olarak işaret dilini kullanıyorsa, kokleer implantı yapıldığında büyük ebeveynlerle, yani anneanne, babaanne, dedeyle birlikte yaşıyorlar. İşitsel sözel eğitimde alıyor bu çocuk. Anne ve babadan işaret diline maruz kalıyor ve büyük ebeveynlerinden de işitsel sözel dile maruz kalıyor. Bu çocuklar iki dilli olarak yetişiyor. Ancak bu tüm dünyaya paralel olarak Türkiye'de de çok az. Çünkü biz biliyoruz ki işitme kayıplı çocukların, hani def anne babası olanlar 100 çocuktan 5 ile 8 arasında değişiyor. Bu çocuklara yönelik tecrübem var. Her iki dili de çok güzel, yoğun bir işitsel sözel alırsa ve işaret dili alırsa ikisini de kazanabiliyor. Benim eğitim anlamında en gördüğüm şey, hani ülkemizde yaygın olarak uygulanamaması üzücü, ama iki dilli olduklarında hem literatürde de bunu görüyoruz, işaret dili sözel dilin edinimini de güçlendiriyor. İşitme engellilerde tersine kaynaştırma anaokulu var benim yaşadığım İzmir'de. Biz burada öğrencileri gözlemledik ve işaret dili bilen öğretmenden bir görüş şu şekildeydi. Şimdi işaret dili, normalde sözel dille iletişime başlıyorum.
sözel dilde çocuk benimle iletişim kuruyor. Eğer bilmediği bir sözcük olduğunda onun işaretini yapıyor. Eğer işaretini yaptığında anlarsam benimle iletişimi devam ettiriyor. Ve bu iletişimin akıcılığı kazanıyor. Yani daha aktif oluyor. Ama işaretini anlamayan bir öğretmenle olduğunda artık çocuk orada iletişimi kesiyor. Ve ana dili tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık biz bunu kabul ediyoruz. Yani işaret dili bizim ülkemizde çok daha yeni konuşulan konular olsa da doğuştan çok ileri derece işitme kayıplı olan çocukların ana dilinin işaret dili olduğu, hani burada da bizde de literatür olarak yazdığımız kitaplarda kabul ediyoruz. Hani ideali aslında keşke her iki dili de çok erken dönemde sunabilsek. Bunların çocukların hem bilişsel gelişimlerini desteklediğini hem de öğrenmelerine olumlu katkıları olduğunu görüyoruz ama burada yaşadığımız dezavantaj bizim anne babalar işaret dilini bilmiyor. Hani büyük bir grup anne baba bilmiyor. Tabii ki implantasyon çok önemli, bunun yeri apayrı ama ne kadar çok uyaran sunabilirsek, birçok gelişimi nasıl destekleyebiliyorsak bilebiliyoruz ki bu çocukların görsel alanı çok güçlü. Hani buradaki o diğer hani dudak okuması, ekstra bir dille desteklemesi, sözel dili de destekleyici olduğu yönündeki literatürü ben daha çok o görüşteyim. Hani kendi tecrübelerim de bunu gösteriyor. Ama işte bunda gördüğümüz tecrübe sadece anne babası defse hani ve çok yoğun işitsel sözel eğitim alıyor. Erken implantı olduysa çocuklar gerçekten iki dili de çok iyi düzeyde kazanabiliyorlar. Yani benim eğitimci olarak bakış açım bir çocuğa ne kadar uyaranı, ne kadar sıklıkla ve çok verebilirsek, gelişimini her yönüyle destekleyebilirsek o yönlü daha iyi geliştiğini düşünüyorum. O tarz gelişen çocuklar da üniversite yaşamına da daha aktif katılıyorlar. Hani daha kendilerini de daha iyi ifade ediyorlar. Hem konuşan toplumun bir üyesi olabilirken hem de deaf toplumun üyesi olarak hani iki bağlantıyı da sağlayabiliyorlar ama bunlar çok az. Hani keşke daha fazla olabilse. Thank you so much, Dr. Pelin. And now for Dr. Banu, but also for Dr. Gonk, I would like to hear your opinion on this question. You talked about transdisciplinary intervention. And since we have most of our participants in this symposium are students of audiology, in your opinion, and particularly in Turkey, do you think that there are more required audiologists on hospitals or at schools, primary care, or on rehabilitation? What is your opinion on the demands of audiologists in terms of transdisciplinary teams? Dr. Gonka, please. Yeah. Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Ben bunu her toplantıda da söylerim zaten. Bir hastanede 4 veya 5 otolog varsa en az 20 tane audiolog olmalıdır diye. Çünkü gerçekten audiolojinin alanları çok geniş. Pediatri olsun, geriatri olsun, vestibüler olsun, rehabilitasyon olsun. Tabii rehabilitasyonun içerisinde hem vestibüler rehabilitasyon var hem işitsel rehabilitasyon var. Tabii biz Türkiye'de bunu henüz başarabilmiş değiliz ama ben başaracağımıza inanıyorum. Çünkü gerçekten işitmede, dengede büyük problem. Çözüme ulaşması da audiologlarla sağlanabilir diye düşünüyorum. Ben kendim 97 yılında Los Angeles'ta House Ear Institute'te 6 ay kadar çalışma fırsatı bulmuştum. Orada da gördüğüm şey aynısıydı. Yaklaşık 7 veya 8 tane otolog vardı. 40 tane audiolog vardı. İyi hizmet için hem fazla audioloğa ihtiyaç var. Tabii audiologların da kalifiye olması gerekiyor. Sadece sayı yetmiyor. Mutlaka kalitenin de sürekli eğitimle artırılması gerekiyor. Şimdi tabii çocuklarımız çok daha yeni mezun. Hem Türkiye'deki hem Portekiz'deki. 4 yıllık bir mezuniyetle her türlü şeye sahip olmak mümkün değil.
Mezun oldukları gün maalesef ki kulak burun boğaz uzmanları, audiologların mezun olan bu kişinin bir Banu, bir Şule veya bir Gonca, bir Pelin olduklarını düşünüyorlar. Ama bunlar zamanla, deneyimle ve işbirliğiyle sağlanabilen şeyler. Onların da ben bir gün bizlerin yerini alacağına inanıyorum zaten. Ama bu bizim kadar uzun sürede olmayacak. Biz başka mesleklerden buralara geldik. Onlar çok daha kısa sürede bu kadar hocaların desteğiyle bizlerin yerini alacağına inanıyorum. Daha geniş kadrolarla diye düşünüyorum. Daha yoğun audioloji kadroları olmalı. Kesinlikle bunu savunuyorum. Her oturumda burada da söylemek isterim. Soru gerçekten iyi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Thank you, Dr. Gonca. Dr. Banu, your opinion? Same question, please. Teşekkürler Sayın Tome. Bu aslında şu an bu toplantı için çok güzel bir noktaya geldik. Öğrenciler de bizi izlerken aslında audiologların alanda daha çok olmasını ifade etmemize neden olan bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederiz. Birkaç yer saydınız. Bu arada Gonca hocamız audioloji ile ilgili Türkiye'de önemli bir derneğin başkanı. Zaten hani onun söylediği şeylere ekleyecek bir şeyim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Saydığınız her alanda çok az audiolog var ülkemizde. Belki buradan sesimiz duyulur, bilmiyorum. Audiolog sayısının artması gerekiyor diyelim sizin vasıtanızda. Çok teşekkürler bu soru için. Belki bize Portekiz'deki durum nasıldır? Biraz onunla ilgili bilmiyorum, bilgi verilebilir mi panelin sonunda? Okay, so you're giving the question to me. Okay, Yeah. It's okay. We have time. Cross check. We have time. Well, we have a very aging population. Yeah. So the demand on hearing rehabilitation for presbyacusis, for hearing loss in aging, is quite demanding. But also we are starting to implement audiologists on primary care. So not on hospitals, but on hearing care centers of primary care. So with family doctors working together for prevention, mainly for prevention. But due to our aging of population, which is probably something that it will be talked in the next panel. Due to the aging of population, there's quite a demand of audiologists on hearing aids centers. That's the main market that we have in Portugal. Okay, since there are no questions, you're welcome. Since there are no questions on the chat, I believe our participants are very shy. We still have 2 minutes, so I would like to ask the three of our astonishing and spectacular speakers if you want to give some advice to the audiology students that are here today. What skills should they have? Any advice or message that you want to give to them? Evet, gençlerden başlayalım. Hocam gençlerle dedi, sizinle başlayalım. Evet Gonca Hocam, sizinle başlayalım. Oh, me? Oh. Well, I think they should be open-minded and to keep in mind that
when we finish the university, we don't finish of learning. We will continue learning daily with our daily practice. And since we are a profession that requires a lot of technology, we must keep in mind that we will learn all, our whole career. So we should always be updated and acquire always new skills, come to congresses, come to symposiums like this. So that's my message, to keep learning every day. Evet, gerçekten güzel bir mesaj oldu. Ben de kendisine katılıyorum. Open-minded olmak çok önemli. Konu çok geniş. Lütfen öğrenmeye devam edin. Artı deneyimlerinizi paylaşın. Hep daha ileride olmaya, daha çok şey öğrenmeye bakın. Öğrendiklerinizi de kimseden saklamayın. Öğrendiklerinizi paylaşmanız çok önemli. Deneyimlerinizi paylaşmanız çok önemli. Sizden sonraki gruplara da paylaşımcı olmayı öğretmeniz çok önemli. Böylelikle çok daha başarılı olacaksınız. Gelecek hepiniz için daha güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, Banu'ya ve Pelin'e bırakıyorum yeni mesajları. Ben o zaman devam edeyim. Ben de belirli noktada uzmanlaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşam boyu öğrenmenin temeli olduğunu düşünüyorum. Ve ister çocuk, ister yetişkin olsun, geldiğinde onu her yönüyle görebilen, içinde bulunduğu aileyle, bakımını üstlenen kişiyi de için içine katarak çok yönlü bir bakış açısıyla hastaya, bireye yaklaşmanın, birey odaklı olmanın ve konunuzda gerçekten uzman olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve lütfen kendinizi yaşam boyu geliştirin diye öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de farklı bir şeyler söylemek istiyorum. Ben de pandemiden önce Porto'da bulunmuştum. Gerçekten çok güzel bir yer. Daha sonra Şule hocamız sizinle geldi, tanıştı. Asistanlarımızdan Deniz ve Semira Hanım, İlhan Hanım sizlerle tanıştılar. Çok memnun geldiler. Ben de öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Özellikle audioloji gibi, yani aslında her alanda bu böyle de, audiolojinin böyle şeylere çok ihtiyacı var. Bizler bir adım atıyoruz. O adım o kadar çok şey kapsayabiliyor ki. Bu Erasmus Anlaşması'yla atılan, Şule hocamızın attığı, Sayın Somen'in de karşıladığı bu işbirliği başlangıcı şimdi bugün bir sempozyuma dönüştü ve devamı gelecek inşallah bunun. Birlik çok önemli. Attığımız adımların ne kadar çok kişiyi kapsadığı çok önemli. Bizler de şimdi sizlerle bu şekilde tanışmış olduk. Bizler ve öğrencilerimiz. Bilgilerin paylaşılması, saygı, sevgi, hoşgörü çerçevesinde birlik olunması da gerçekten çok önemli bu meslekte. Çok teşekkür ederim. Thank you. Thank you so much, Professor Gonca, Professor Pelin, Professor Banu, for your interventions, for your presentations. It was an honor, and I'm very happy to be the moderator of this first panel. Just to remind to all that we will publish in the journal abstract of this symposium in the Turkish Journal of Health Sciences and Research. So keep updated, because we will then we'll send you the special issue, and we will now have a 15 minutes break. So we will come 5:30 and 3:30 in Portugal. Okay. Thank you so much. So see you in 15 minutes. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.
Hello again. I think we are ready to start the second session of our symposium. In that session, we are going to be with Dr. Shaza from Saudi Arabia, Dr. Todd Houston from United States, and Dr. Antonio Pedro Mota from United Kingdom. We have some pre-specified questions for that panel, and we are going to listen the experiences of these distinguished speakers' waves. One of my questions includes about the backgrounds of our speakers. So I'm not going to give detailed information about them. So I want to start with the first question. Please tell us a little bit about your work today. When you were a student, did you imagine being in your today's position? The only female speaker of that panel, so I want to start with Dr. Shaza. Dr. Shaza, could you please answer that question for us? Yeah, sure. Okay. So to be honest, when I initially started studying, we had a joint program, which was speech therapy, speech language pathology, and also audiology. And initially, I expected to be a speech language pathologist, in all honesty. So definitely, I didn't expect to be here. But when I started the clinical work, the internship, I preferred audiology. So when I was a student, I definitely did not imagine to be here, because I imagined to be a speech language pathologist. That's the answer. But I mean, at that time, I didn't have any idea on what the future holds, because our profession is quite young in Saudi Arabia. We had a few graduate at that time, at least. Before me, I think there were only 7 classes that graduated, and then it stopped for a while. So I didn't have expectations, except that I knew there was a lot of work to be done and a lot of development. So basically, that's my answer. Thank you for your heartfelt response to us. It is really nice to be with you here one more time. Okay, Dr. Todd, could you please answer that question for us? Sure. First of all, thank you for allowing me to be a part of this great conference. It's really an honor. My journey to become a professor in this field, and I am a speech language pathologist, I should say. So Dr. Shaza, we would welcome you back if you want to come back. You're on the dark side. If you want to come back to the light, just let me know. When my undergraduate career, my undergraduate degree and first career was in journalism, actually. But I sort of reached my limit with that profession and decided what did I want to do with the rest of my life. And I had deafness in my family. And so I kind of grew up with this interest in hearing loss. And when I went to grad school, I didn't know that much about speech language pathology or audiology. And at that point in time, it just seemed that most females went into speech language pathology and most males went into audiology. Now it's here, according to ASHA in the States, it's, both are predominantly female. So it's interesting. But I decided that although my interest was in hearing loss going into grad school because of my family history, I wanted to work with children and I wanted to work with more on the therapy side. And so that is what led me to
go into speech language pathology. And then I thought I would probably work, in a school working with children as an SLP, and then decided after working at a school for the deaf in North Carolina for 3 years that I wanted to go back and get a PhD. And so my PhD is actually in speech and hearing sciences. And so from there, I've focused on working at different universities along the way, and focusing on trying to train speech language pathology students to work with young children with hearing loss. So that has been sort of my angle, my focus. So I hope that answers the question. Yes, thank you very much for your this guiding response. It is really important, especially for the young audiologists or the audiology students who has some dilemmas, professional dilemmas, I think. So it's so nice to hear your background. Thank you. Dear Antonio, could you please answer that question for us? Would you mind just repeating the question? My audio went a bit funny for a few seconds. The question is, tell us a little bit about your work today. When you were a student, did you imagine being in your today's position? Well, hello, first of all, and thank you very much for the invitation. And it's very good to see some familiar faces as well, namely Professor David Tomé, who was and still is in a way my professor, of course, and Professor Paula Lopes, of course. So essentially, with respect to my own background, I did my degree in Portugal under Professor Tomé. And at the time, I already had a bit of an idea that I wanted to have an abroad experience. I wanted to see how different things were clinically and culturally as well, not just for the sake of my profession, but also for the sake of just learning a little bit more about the world. And I always had an idea that it would be different. So when I finished my degree, my course, my course of life was finish the degree, and I applied to a post-Erasmus project, which landed me in the UK. Then in the UK, I was recruited by a company that's called Specsavers, which is basically an optician's hearing aid dispensing company, which is a paradigm that's quite common in the UK. And stayed there for the better part of 3 years. And since last year, I have been working under the National Health Service here in the UK. I work in a lovely department, and just in my department, we are about 40 something audiologists, some a bit more specialized for either things like hearing therapy or pediatrics or balance. And the way that we work, you've got one main hospital, and then you have several other outstation hospitals, so that we can cover quite a wide area. Yeah, it's my position to this day is a very interesting one, because I had an idea of what I wanted, and so far it's been different, but considerably fulfilling in that way. And there's always opportunities for something new and exciting to happen. Hope that answered the question. Antonio, thank you very much for your answer. I'm sure your background and your professional history will inspire our young audiologists too. Thank you for your sincere answer. Now, I would like to direct my second question to you first also, Antonio. Could you please describe actually your meeting with an undiagnosed patient who has a hearing loss at your first session in your clinic? I mean, first time when you meet a hearing loss patient, how and based on what do you plan ahead? Tell us about the level of details in your action plan. Okay.
So the way that it works here in most hospitals in England, at least, I do mostly adults, so I'll talk more about the adult population. Our adult patients are usually referred directly to us by their general practitioner, so their family doctor, or for example, an ENT specialist. The initial part of the meeting, or the appointment, if you will, which is often the most important, is dedicated to asking the patient numerous hearing and related questions. We also do work with a few questionnaires, namely, for example, the COSI, client-oriented scale questionnaire, to try to also ascertain the potential impact on life that any sort of hearing-related problems that the patient might be presenting is having, as well as the kind of next steps going forward. So what does the patient want to take out of that appointment? Where does he want to see benefit in his life? After we go through that sort of detailed history, we would then proceed to the routine hearing battery testing. So that would be namely just otoscopy, either handheld or video, usually immitance or impedance testing, as well as the usual classical pure tone audiometry. And also, depending on certain clinical cases, certain associated complaints or symptoms, things like autoacoustic emissions, speech testing in noise or in quiet may always be entertained and performed. After the testing, we would always, of course, we would always aim to describe the hearing loss as best and as clearly as possible to the patient in front of us, so that they have an idea of what their actual hearing looks like and how that may actually reflect their current ongoing problems with communication in whatever situations might be, and what our suggestions would be going forward. So in the UK, most patients, well, all patients really, can get National Health Service supplied hearing aids for free, and as well as a few other options depending on what we have in front of us. But routinely, a patient would come to us, we would have a look at the results of the hearing test, and we would either suggest hearing aids or a cross system, sometimes depending if we got something more complex, things like bone anchored hearing aids, cochlear implant referrals, as well as also some communication with respect to assistive listening devices that may be also able to be obtained by government funded schemes or yeah, those kinds of things. The patient would then make his decision on whether he wants to go through with our plan or not. Of course, at the end of the day, it is always the patient's decision, and sometimes it is difficult for some patients to have the right mindset towards wanting help. Albeit I don't find that hearing aids are as much of a stigma in the UK as possibly one might think. There is still always that associated stigma, so we also have to do our best to tell them that it's meant to improve their quality of life. It's meant to also bring them hearing health in numerous amounts of different components of their life. So if they do want to go through with the action plan, we would then bring them in again for a fitting appointment, go through the programming of the hearing aid, which in terms of best practices would include real ear measurements, validation, and of course we would just convey as best as we can how the next steps going forward are going to be, what to expect, and of course what we need. We also advise them heavily on the acclimatization process, the brain relearning, if you will, of a different kind of sound. All patients also then have the opportunity for further follow-ups, repair clinics, and they usually are reassessed for a new hearing test every 3 years.
or earlier if we find that there's something a bit ominous going on. But usually hearing test every 3 years, and if there's something new, technologically wise, we would certainly offer them that as well. So that would be a routine hearing appointment. Antonio, thank you so much. As a senior audiologist in United Kingdom, it is so nice to hearing all complete protocol in United Kingdom toward the hearing loss. It was so nice. Thank you for your answer. Now I want to continue with Dr. Shaza. Could you please explain your action plan please? Okay. So I didn't introduce myself. So I'm actually a consultant audiologist and head of audiology at King Abdullah Ear Specialist Center. At the moment, it's probably the largest cochlear implant center in the Middle East. So I helped establish the audiology program there. But so for us, the majority of patients are actually pediatric, because we also have a neonatal hearing screening program in addition to that. And the majority of referrals that we receive at the moment are pediatric. We're trying to improve the awareness so we can get more adults. In all honesty, we're not getting all the adults. So I'm going to talk about pediatrics, particularly since Antonio gave us a really nice description of how to deal with adults. So usually when we have the pediatrics, obviously you have to do different tests in order to confirm the diagnosis. So it depends on the age of the child that we receive, because we do get referrals, not only the neonatal hearing screening. So we have to consider all the different tests. Obviously, we have to do otoscopic examination, tympanometry, reflexes, ipsilateral, contralateral, if possible. With a child, otoacoustic emission, diagnostic otoacoustic emission. Then we have to consider how old the child is. We usually do, first of all, we start with click ABR, rare fraction condensation and clipping in order to exclude auditory neuropathy spectrum disorder. Then we usually, our protocol is to test with tone burst ABR. So we do 500, 1, 2, and 4 kilohertz bilaterally if it's not ANST. And if it is ANST, it would be a different protocol, obviously. So if the child is old enough to do visual reinforcement audiometry, we go for that. We can start to see if the child has good neck control, can sit down even, let's say, at age 5 months. I know the usual age is 6 months, but sometimes if they can do it, we can. Because it's better than behavioral observational audiometry, as you might know. If possible, we test even VRA with insert earphones, and we try to go between the ears. So let's say I usually start at low frequency, just because if it's like severe to profound, because that's vibro to tactile. So let's say I start 500 hertz. We start with the right ear. I would actually go to the left ear, then go to the next frequency and so on. So we wouldn't have like almost complete audiogram from one side and nothing from the other, because that wouldn't be too helpful. And we have to do some sort of speech testing, depending on the age of the patient I'm testing. So if it's a very young child, we would do detection. We could do like detection of ba and ga and sh. So we would have the different frequency ranges, because the ba is the low frequency, the ga low to mid, and the shia is like mid to high, and then we have the sound at the high frequency. If it's an ANST, I will have to say never, never, never put hearing aids without having some sort of behavioral evaluation, because this is something we've seen. Some babies come to me based on an ABR fitted with really powerful hearing aids, and they're actually mild hearing loss when you do behavioral testing. So this is one of the basic things. If you have a child that was just diagnosed in the clinic, and I forgot, the first thing to take is obviously family history. You have to have a full family history. Are the parents related, not related? Do they have any family history of hearing loss? Was there any incident during the pregnancy or during birth, after birth? And also,
milestones for the baby, if there are milestones, depending on the age of that child. If it's a newly diagnosed child with hearing loss, this is something really important, is that you have to deal with the parents, because that is crucial to deal with them. And you have to understand that there could be in any of the stages of grief in order to process the information. And I remember a mother is like, she honestly did not expect her child to have a hearing loss. And when you tell that news, anything could happen. So you have to, when you tell the news, you have to use the language that is softer, but also conveys clearly the message. An example for that, let's say, if you have normal hearing at the low frequency with high frequency hearing loss, or it's like a cookie bite hearing loss, you don't just tell the parents, oh, he has a hearing loss. No, that's not how you do it. What you have to say, you try to make it a little bit softer. So you could say, we did this and this and this, and we found, thankfully, let's say at 500 hertz, it was normal hearing. However, at this frequency, there was hearing loss. But don't worry, there is a solution that we can discuss. So this could help the parents, because you really don't want to shock them and give them the news and feel them like, and get, it's really, so you have to give them first the news in a way that is a little bit soften the shock. And the other thing is that you have to convey the diagnosis clearly, and also tell them that there are options for solutions, so they wouldn't be as shocked. If it's, let's say it's profound hearing loss, and you obviously don't know if there's a congenital anomaly, there's a nerve or not, this is something as well. You have to be careful. Never promise the patient or the parents something that you cannot 100% fulfill. So you give them the management option, and you also tell them, we need these extra things to diagnose. We will need other team members to be involved. We will need radiological evaluation. We will need an ENT. We'll need speech language pathology. And you actually have to lay out the simple process, even if it's a cochlear, let's say cochlear implant candidate or hearing aid. You start with the hearing aid. You tell them why they need to wear the hearing aids. We usually give at least 4 reasons we tell them, and we try to talk about plasticity. So the hearing aids have to be worn all the time. You can start gradually. It has to be worn because we make it simple language, but correct, and never exaggerate, by the way, because I know some of my interns, they try to exaggerate to make the parents afraid. It's like, if they didn't wear the hearing aids, something bad's gonna happen. No, do not exaggerate. Tell them as is. So with a simple language, but tell them we need to stimulate the nerve. We need to make sure that the auditory pathway is developing. So they have to wear the hearing aids all the time. We need also to receive speech language pathology in order to determine how much benefit we're receiving from the hearing aids. And also, if they are cochlear implant candidates, we have to tell them, because even if they need a cochlear implant, it will have an external device. And if they're not used to the hearing aids, or they refuse to wear it, then we won't be able even to benefit from cochlear implantation. But I think one of the most important thing is communication in this appointment, because the way you convey the message is very important, and you have to read the parents as well. Let's say the parents have their body, they're crying. Now, obviously, when they're crying and they're in shock, you really can't give them the information and bombard them with that, because it's not going to be useful for once a week. Another thing is sometimes it's like, because the stages of grief are different, they could be angry, but you have to understand they're not angry because of you or because of what you found. And you have to be patient with them until they are ready to receive the message, even with the same appointment. So sometimes when I see, let's say, you have to have some sort of understanding of body language. So if they're crossing their hands like this, and they're actually not receiving the information.
So I usually don't give them the crucial information, by the way, when they're doing this. It's like I wait until they're relaxed and open. Then even if I told them something initially, I tell it again, because it's important to read the parents. And it's important to have active listening and true communication in this appointment. Obviously, later on, we could go to other things like real ear measurements, and we try to do ADD evaluation and different things. But the first appointment, this is it, I think. Shaza, thank you so much. This really pointing out the importance of communication, the language that we use during when we contact families. You highlighted that. Thank you so much for your answer. And one more thank you for attending this meeting, because I know you have an awful flu, but you are still with us. Thank you again. I tried my best to regain my voice. Your sound is not too bad. Thank you. Thank you so much. Now, dear Todd, could you please explain how it is in USA in speech language clinics? We would like to listen you. Sure. So I think in terms of pediatrics, Dr. Shaza, it's kind of, we sort of parallel what she just described. Excuse me. 3 days a week, I work with my graduate students in the cochlear implant program at Akron Children's Hospital. So I can kind of describe that process and what we see. Because of newborn hearing screening, we often get the referrals based on those children who failed the screenings. And then they do come in, and then we will do, just as Dr. Shaza mentioned, usually, otoacoustic emissions, ABR, to try to determine, is there hearing loss present or not? And these are, of course, with the infants. And we nationally, and here in the state of Ohio, we certainly try to meet that 1, 3, 6 month criteria that I think is being adopted all over the world. At the same time, we are starting to see some programs trying to do it in 1, 3, 6, 1, 2, 3 months instead of 1, 3, 6. So I think that is going to be where we go forward, is trying to meet the 1, 2, 3 months timeline. The challenges that we have here in the States and in Ohio is we still have children who, in a sense, fall through the cracks. We still have children that may have a newborn hearing screening as a newborn, may fail that screening, but for whatever reason, they don't make it to the pediatric audiologist, and they don't make it, and if they don't make it there, they don't make it into early intervention either. Or they make it to the pediatric audiologist, and then getting from there to early intervention is a challenge. And so we sometimes see children, at age 1, 1.5, 2, who are sort of showing up with hearing loss. And when we, again, do that case history, we figure out, something wasn't communicated in the right way to really get these families, along the process, getting them to the right appointments. The other thing that we seem to have right now, and this is becoming more and more common in the United States, is that once that child is identified with hearing loss and the family is connected to early intervention services, which are sort of the free services that are provided by the state, by the state that you live in. And usually that's sort of what we call the birth to 3 level. After age 3, public schools take over providing services for these children. So that birth to 3 level is usually done by the state early intervention program. What we are seeing right now is that children that are identified with any degree of hearing loss are getting approximately 1 hour per month of early intervention. So let that sink in. So the official amount
that is given to families is 1 hour per month. And then most of that appointment is more of a consultative model. So, you know, clinicians like me and others, you know, think this is just horrible, of course. And we're trying to get families connected to other service providers. And that is sometimes a problem because it's a closed system. So that early intervention system thinks that 1 hour a month is sufficient for all families, and they don't refer out. So being at a children's hospital has its advantages because we can, you know, certainly want them to get early intervention services, that's fine, but we want them to get additional services, you know, auditory verbal, if they need sign support, whatever the case may be, we want them to get to that next step and getting those additional services. And because I'm working with the cochlear implant team, most of the children that we have coming in have already been identified, of course, and then referred to the team. But again, we're still seeing children with very poor communication skills because they just didn't get enough services early on. And then now, you know, families are thinking, well, what else is out there? My child isn't communicating. Oh, we must maybe go for a cochlear implant and see if that will help. And so it's not the greatest system that we have, which is frustrating because we know what needs to be done. But what we've seen over the past, I would say, 5 years or so is that there's been a lack of funding in these areas, and this is what we end up with. And even when we try to advocate for more funding, saying that if we spend money now as the children are younger, we're going to save money in the long term, because then those children will need less special education services. They'll need, you know, they'll have better communication. They'll, you know, be better academically, all those things. We still have these issues with getting the appropriate amount of services. But once we have families sort of under our umbrella with the implant program, children get implanted, excuse me, as early as possible. We are usually implanting by, I think the earliest, excuse me, I'm sorry about that, around 8 to 9 months of age. Most of them are bilateral. Our surgeons are a little apprehensive about doing them earlier than that. I know other places are doing them earlier than that, and they're basing that determination on head size and body weight of the infant. But we are still kind of in that 8 to 9 month as the earliest. And then we have families certainly come back and they work with me and they work with my graduate students after cochlear implantation. And I do have other kids who have hearing aids and Bahas, as well as I think I have 2 patients right now, 2 children that have auditory brainstem implants that we are working with. And that's been very interesting. But we try to be very clear about expectations. And I think that's one of the things that I have learned. I'm so young, I've learned so much in such a short period of time being in the field. Now, over the years, I've learned that if we set expectations early on of what it's going to take and be very clear about that, and then base those expectations on the family or the parents' desired outcomes, you know, we start those conversations at that point. You know, what do you want to see with your child? And most of the time, I would say 95% of the time, it's, you know, I want this child to go to my neighborhood school that I went to when I was a child, or, you know, they're living in the same area, whatever. Or they want to go to the same school their siblings are going to, or whatever that case may be. And so we then say, okay, if that's where you want to end up, this is what it's going to take to get there. And we start to having those conversations. One other quick thing I'll mention is that we are experimenting with a different model for some of those initial evaluations or initial diagnosis of hearing loss. When we get the infant referred to our ENT center who's failed the newborn hearing screen, and we don't quite know yet, but we suspect that there is hearing loss. During that initial evaluation,
in the past, it's been mostly only the pediatric audiologists working with the family. And what we are starting to experiment with is have the audiologists, of course, and the speech pathologists involved at that point. And so if it is confirmed that the hearing loss is present, then both professionals can talk from those perspectives about intervention and communication and what it's going to take. If there's no hearing loss present, maybe there's fluid in the ears initially and everything's fine, then the speech pathologist can still talk about, how do you continue to develop, language in this child, but it won't be quite the same as if there was hearing loss. So that's sort of some quick things that we're facing right now and what we're trying to do to try to work around the systems that we have in place. Todd, thank you so much for your answer. Setting expectations is really important. And I think, I really exactly what you say, I think it comes after really an experience. I mean, as the experience gets increased, then setting expectation, the therapist will be more successful in setting expectation, I think. And I think as in Turkey, as in USA, most of health system needs to be improved in terms of funding. It is also really similar in Turkey too. We found it is not enough, actually. Thank you for your answer, Todd. The other question is, have you ever had a difficult time in your professional life? How did you overcome that? Could you again, could we continue with you, Todd? Have you ever had a difficult time in your professional life? How did you overcome that? I think we all have those moments or times in our lives where we face some difficulty. I think, and it can be, from a professional change or something along those lines, or personal, or health-wise, those kinds of things that come up. I think, and what we've seen with recently with COVID, I think there's a lot more focus right now on mental health for professionals, and really trying to maintain sort of that work-life balance. And I think when I have had real difficulty is when I've not had that balance in place, where I've tried to work, and if I just keep working, get things done, I'm going to feel better. No, you get worse. It becomes sort of a downward spiral. And so I think having that work-life balance is going to be very important going forward. And and I think our younger students, our graduate students now, and future audiologists, future SLPs, I think they're doing a better job at that than some of the older folks like us, who just want to just keep working and doing all these things, and sometimes forget about that work-life balance. And so I think what COVID has taught me especially is to really try to take time for yourself, and to make sure you're caring for yourself, but also caring for your body, exercising, eating right, doing those things, and I think that's extremely important. And sort of a professional thing, what's been exciting to me is to hear some of the speakers today talk about that need for lifelong learning. And I think that is going to be critical for us as professionals. I had someone told me a few years ago that everything you learned in graduate school is going to be obsolete in 5 years, which is kind of scary. But I think if you really look at service delivery with telehealth and teleaudiology and telepractice, and how technology is going to be changing how we practice, from virtual reality to augmentative reality, and some of those applications, and combined with healthcare and audiology, it's an exciting time. But if you don't keep up, it's going to leave you behind.
And I tell my grad students, I said, I don't think these technologies like AI and some of the other things are going to replace you. But I do think that those clinicians that know how to use these technologies appropriately will replace those clinicians that cannot use them. And so that's what we've tried to do with our grad students, is to really, expose them to some of these other technologies and how they may be integrated with healthcare, with audiology, with speech language pathology as we go forward. So I think those are the kinds of things. And also the interprofessional, that's a new term. I mean, we've talked about interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, and now we have interprofessional. And so they keep throwing these terms out, whoever they are, we're supposed to, okay, we'll do it this way now. What does this mean? Well, it's really comes down to being able to collaborate with others and really see each family, each child, each patient as a holistic entity, so to speak, as a person, and that they're going to be interacting with many different professionals, and that we need to be communicating with each other as professionals to make sure we're all doing the very best job we can for each family, each patient. And so that's really what it comes down to. And I think more and more of our training institutions have to integrate that interprofessional training as well. So I'll stop there. Let some of the others talk. Thank you for your answer. You have already, answered the next question. The question was, we are living in a world with a high use and sometimes dependence on technology as we never seen before. The way health sciences, more specifically audiology and speech pathology, is taught is quite different from just 20 years ago. Regarding your country's reality, what skills would you advise audiology students to acquire or develop? My question also was that. Now, I want to ask to Antonio Pedro to answer. Just combining these two questions. Dr. Antonio, could you please answer both questions? I have two questions here. First one is, have you ever had a difficult time in your professional life? How did you overcome that? And regarding your country's reality, what skills would you advise audiology students to develop? Could you please answer both questions? Yeah, of course. So with regards to if I had ever experienced a difficult time in professional life, exactly as Dr. Houston said, we all go through the motions of this happening at times in life, and it's nothing unexpected. I go through them quite often, and most of the time they're often very self-inflicted. And I find that sometimes we can be our worst enemy in the way that we often give ourselves quite a bit of pressure to keep up with certain things. A few of them Dr. Houston had certainly highlighted, like getting on top of technology and things like that, but also your own personal expectations for your future. I think it's one of the things that I find particularly challenging to contemplate as I live my professional life. And you really have to realize at one point that these things happen. Change happens, challenges happen, and they are not meant to break you down to pieces and leave you in the dust. They are meant to make you grow a little bit more as a clinician, as a person as well. From my perspective, whenever I think I know quite a bit already, I start talking with a more senior colleague, and I get humbled very, very quickly when I contemplate the often immense gap in knowledge. But these are all good things in a way. You never want to be the smartest person in the room, because that means that you have, well, nothing left to learn. And that can be a very sad feeling in a way. It's quite anticlimactic. So certainly question everything, always seek further continual development, make mistakes, take action not to repeat them again. As always, glory from honesty and a spirit of perseverance will lead you to wherever
eventually you really want to go. And with respect to all bad things or challenges, as they say, this too shall pass. With regards to your second question about the dependence on technology, Dr. Houston actually highlighted something that I have been thinking about for quite some time, ever since the dawn of these talks about ChatGPT and AI, and how much will they actually replace the work that many people do in many different fields. So my perspective on what skills we should develop is still embrace technology. You know, it's not going anywhere, and it's only has one way to go, which is more technology, more improvement. But it is very important not to lose your human skills, your humanity. At the end of the day, for example, with hearing aid technology, things like remote adjustments, remote testing, virtual appointments, and things like that, the technology has actually been around for quite some time. I did a little bit of a read through myself a couple of years ago on audiology, and I was quite surprised to see how much can actually already be done. And this was mainly done in some countries where it's very difficult for indigenous populations to access care more centrally, or they don't have transport or things of the sort. And this can really bridge some gaps. But I would say that in these last 2 to 3 years with the pandemic, we have seen an absolute boom and an expansion of how these technologies are actually employed. For example, in my department, one of the things that sometimes we're able to do, depending on how the patients also feel and certain safety issues, is on the balance clinic, virtual rehabilitation by the means of video sessions. So for example, if the patient is a bit, has some restricted mobilities, either financial or physical or just distance, for example, there are certain programs that we can send to them and they repeat at home. It's very important that they also take charge of their own life and regain their own independence. There are also a few programs, if I'm not mistaken, that are meant to serve as online vestibular rehab treatments, vestibular rehab therapies. And those are quite interesting. I'm not sure how validated they actually are, but it is very interesting to see that these things can be pushed to the patient and they can deal with it. But at the end of the day, audiology is still a very hands-on kind of field. When a patient comes to you, they come with a number of different difficulties. When you are collecting their history, I would say that it's very unwise to try and read through just the scripts. You have this, okay, check. You have this, okay, check. No, and most likely they will also tell you about how this is impacting their life on several different aspects. Hearing can affect several different aspects on communication with family, your own mental health. We see now with a pile up of evidence linking hearing loss to things like earlier onset or more severe onset of dementia and things like that. And it is very important to empathize with that as well. You have to see past the walking pair of ears that comes in front of you, and you have to see the person as a whole as well. So my advice for anybody that is an audiologist, in my very humble opinion, is to indeed try your best to keep up with technology. It's not going anywhere, and it's going to be more interacting than ever before. But certainly keep your communication skills, keep your empathy, and make sure that what you have in mind when you're seeing a patient is not to get one patient done, let's get the other one. It's to think about it. Think about that patient. What can you do to help them out to the best of your ability? And that's it. Antonio, thank you very much for your answer, providing advices and vision to young audiologists. Thank you.
I think we are in short of time, so I'm going to ask my last question, predefined last question to Shaza, but we have some questions in the chat room. I will handle that questions. Please, I want audiences wait until I handle them. Before this, I'm going to direct my last predefined question to Dr. Shaza. Shaza, could you answer, please? We just got out of a pandemic situation, as you know. In your opinion, what will be the main challenges for health sciences, specifically audiology, in next 10 years in clinical practice and as a science? We want to listen to you. So, actually, I think the challenges were addressed somewhat within what we said, even from Dr. Houston or from Antonio. One of the challenges is accessibility of services to the patients. This will still be there. This won't disappear. We don't have enough resources. We don't have enough professionals. We don't have enough funding to reach everyone. And I think this will be an issue. But now with the telehealth, I think this might help. And the other challenge would actually be the level of services as well, and the competency of the professionals delivering those services. And this will also be there. And I'm not talking about just my country, I'm talking globally. I mean, when we did a project with the WHO and we saw some of the things, I mean, in some countries, not only Africa, I mean, you could, like in African countries, they do have a very big issue regarding this. They don't have audiological services in some countries, in a lot of areas. And even in some of the other countries where they do have a large number of audiologists, like India, they actually don't have enough services and they don't have enough funding, for example. So this will be a major issue. I think the technology will help us. I was thinking about AI as well. We should utilize AI in order to improve the services and help us, rather than think it's going to replace us. And a part of it will also be AI in research, perhaps hybrid modules for teaching, and also telemedicine is going to be utilizing these technology in order to improve the services. At the moment, I'm also the president of the Saúde Society for Speech Language Pathology Audiology. We're trying to make some of the arrangements with different centers around the world. So we have, and institutions. So we've made now some partnerships with institutions in the US, in Germany, and different countries. We want to adopt some sort of hybrid teaching model as well. So it's not just you have the BSc or the master's. So this is an issue, is because you have to have the competency level. So it should be competency based. And I think this is also an issue when it's not addressed like this. If you have the bachelor degree or you have the master's and PhD and you're classified as a senior audiologist or as a consultant audiologist, this doesn't mean that you are qualified to do everything within audiology. It should be competency based. And I think one of the challenges here is that we have to establish a system for competency based in each country, including in my country, let's say. At the moment, it's not established. And this is one of the things we want to work on. Make it competency-based and have some sort of competency-based certification, which could be based on hybrid teaching models and hybrid learning models. So this is one of the, let's say, the challenges are still going to continue. I don't think it's going to stop, but we have to try to utilize the technologies in order to overcome those challenges. Including reaching those people in areas that Antonio addressed as well, where they don't have audiological services. So we have to have like the extra, let's say, skills in terms of
critical thinking in order to try to find a solution and analyze the problem, and also the extra skills in terms of thinking out of the box and advanced skills in that term in solution finding. I think these are crucial skills that need to be addressed. And practically speaking, I just want to say this, ABA is one of the practical things that I think audiologists could benefit from, applied behavioral analysis. I know it's not to do with this question, but I just wanted to address that because I think this would help the young audiologists when they're dealing with, particularly with young children. And I hope I haven't taken too much time. Thank you. Thank you, Sheza. I also agree with you for hybrid systems. I think it is inevitable. It will stay in our life anymore. Hybrid system is getting wide as the time passes. Thank you for your answer. Sheza, I'm going to handle the questions in the chat room, and I want to start from the last one, is directly to you. Could you answer that question also? The question is, may I understand wrong, but I guess you say when you are testing, you test 500 hertz right ear, then 500 left, then 1 kilohertz right, then 1 kilohertz left. If you are doing like that, why? Could you answer that? Yeah, sorry, I was on mute. Okay, so what I said is like, let's say you have a 6-month-old child or a 5-month-old child, and they have a very limited attention span, but you want to have some sort of audiogram for both ears that covers the different frequencies. I usually start with the 500 hertz if they have a severe to profound hearing loss, just because it's fibrotactile, to make sure that they can detect something. The reason I switch between ears is because I'm not sure how long the child will be attentive. Because if I do the 500 hertz, 1 kilohertz, and 4 kilohertz, let's say, in the left ear, and then the child stops completely responding, then I have nothing for the right ear, and I really don't want that to happen. And this is the reason for switching. And this is particularly important if, let's say, you have an ANST child and you don't even have a tone burst ABR to guide you. You will rely solely on behavioral. So this is why I suggested this, in order to have results for both ears, even with a child with very limited attention. Thank you for answering. I think it is really clear right now. Okay, we have 3 more questions in the chat room. First one, I want Professor Todd answer this one. I will translate in English. There are some patients who have hearing loss and really refuse to get management or any interventions, even sign languages. They said the God wanted us be like this, so we don't want to get any intervention. For that patients, what should we do as audiologists? Should we try to make them accept the interventions? Have you ever met such kinds of patients in your clinics? Occasionally we do. We do have, guys. Occasionally we do have families for different reasons who may not want the intervention. Sometimes it's based on religious beliefs, can be other cultural differences, our beliefs. And so we try to be very consistent and say, if, again, like we were saying before, if this is the kind of outcome you want in the future, this is how we're going to get there.
but also trying to be respectful of those cultural or religious or other beliefs that the family may have. What I have tried to do when I face families or something comes up where I think that they're not being compliant or they're not following through, what I will try to do is put them in contact with another family that's being very, very successful. And that family to family relationship is very, very important in those circumstances. It's important in any circumstance, but especially in those circumstances. I think it's always healthy. It's always good for families to talk to other families who've gone through the process or gone through this diagnosis. But what you can do, we have probably 3 or 4 families that have had just extremely great outcomes with their children. They have been very much on top of the hearing technology, keeping it on, whether it's hearing aids or cochlear implants, and they've come to every session. We've seen extremely excellent outcomes with their children, and they have said, we will gladly talk to other families and be mentors to other families. And so we kind of send families to them that are sometimes problematic, or just not following through. I don't seem to sort of understand why it's so important. And one thing you have to remember, what I've learned along the way is, sometimes we as professionals are seen as this, oh, you're just trying to sell more hearing aids, or you're just trying to get more therapy sessions in so you can bill for that, or whatever the case may be. But if it comes from another family, suddenly it is the truth that everyone has to abide by. And so I think that's something that as professionals, we can't ever forget, that is that another family going through the same situation, there's instant credibility. And so use that to your advantage. Work with families who can sort of help you mentor those families that aren't following through or don't seem to quite understand, even though you've tried to explain everything and give them resources and talk about what it's going to take to get there and all these things. Sometimes there are issues that come up that they still don't follow through. So working with another family that's been successful is probably one of the best strategies that I've used in my career. Thank you, Todd. I think it is really clear for our audience. We have 2 more questions. First one says, hello, thank you very much for your presentations. How should parents support their babies when monitoring newly diagnosed babies with profound bilateral hearing loss during first 3 months of age? How can we support such kinds of patients? I mean, very young and aided children supported. The question is this. Antonio, could you please answer that? Sorry, you cracked up initially with the connection. Would you just repeat that again? Excuse me, should I repeat the question? Yes, please. Okay, we have a question like this. There is a very young age, 3 months of age, child with profound or severe hearing loss who has hearing aids. How can the clinician or audiologist support that children to provide benefit? Right. I mean, how can we support very early aided patients? So on my end, I don't deal much with the pediatric population and have only perhaps a superficial knowledge of how the pediatric team works in my own department. But I am aware that there are numerous follow-ups and therapies and quite a happy coalition between audiology and the speech language therapy therapists, and we actually share facilities as well. We're virtually stationed in the same rooms.
So I think it's rather easy on the perspective of the audiology end, making sure that the hearing health and hearing aids are keeping up to where they need to be for the patient's own hearing needs. And the speech language therapist would always be there for the acquisition of language. One of the things that appears to me to be quite good here in the UK is that the educational part of audiology is also quite developed as well. In one of the hospitals that I work in, we actually have very close by a school for deaf children with only hearing aids and cochlear implants, and in this case they don't really go for sign language, it's only spoken communication, and they often employ educational audiologists and teacher of the deaf. Most of those types of schools and even normal schools can get certain government funded schemes to better improve, for example, the acoustics of the classroom, certain assisted listening devices such as accessories and things like that. With the case of a 3-month-old, it's really difficult for me to say because I don't follow up on those cases very often, but I am very sure that there is no shortage of attention as need be, and if the patient has indeed been fitted with hearing aids in as early as 3 months, that already bodes quite well. And I'm assuming that there would always be the potential possibility of perhaps moving to CIs if that's where the conversation is leading. And potentially the evidence could also show that they may perhaps have better improvements going forwards. And it is something that's available for children with severe to profound hearing loss on the NHS. And adults as well, for that case, since some new guidelines came about 2 years ago with the NICE guidelines. So yeah, I'm a bit limited to what I can tell you with respect to that, but I am pretty aware that the follow-ups are quite extensive. It's a bit more difficult now because with the pandemic, unfortunately, one of the problems that's not just in the UK, I'm sure, but it is around the world, is that we're all playing catch up with an immense backlog of patients, be these pediatric patients or adult patients. And I would argue that the biggest challenge in that particular respect is that within the pediatric population, most likely things went right under our noses without us being able to actually do anything about it. And it's perhaps those children that have been underdiagnosed that need a bit more attention. Antonio, thank you. The question really underlines the importance of multidisciplinary and interdisciplinary and transdisciplinary interventions, I think. Thank you for your answer. We are really have little time. We are in short of time, but we have one more question. I want kindly ask to Todd to answer that question. The audience is from a rehabilitation center. He or she working in a rehabilitation center. I have a client, she says, I have a client whose parents are deaf but have healthy hearing. He has delayed speech and language. What would you recommend to an audiologist to support language development? How can we support that patient whose parents are deaf? You know, we are seeing more and more of this in the situation where we've had several, I would say in the past 5 to 10 years, I've probably had about 6 to 8 families where the parents were deaf and used ASL, grew up deaf, and they have children, of course, but they've chosen cochlear implants, or they've chosen, you know, more of a total communication where they want, you know, listening and spoken language, but obviously these kids are exposed to ASL at home. So they want sort of both worlds to happen for their children. And so it's been an interesting development.
I think what I've tried to do in those situations is you have to recognize, again, these kids are going to be exposed to ASL from the beginning. But I have tried to sort of use ASL as a bridge to spoken language. And it takes very careful planning and working with the family. Now, if the parents themselves don't have spoken language or speech at all, then getting some speech models to be available to those children is going to be important. So whether it's, getting them in a hearing preschool somehow with support, or getting them exposed somehow, or maybe there's another caregiver, another family member who can work with you and be that parent, so to speak, in those sessions to model spoken language. It can be successful if you start early enough and use ASL as a bridge, the sign language as a bridge to spoken language, and linking the two. I've seen some very positive results of that, but it does take very careful planning with those sessions, with those families, who's doing what, who's going to be reinforcing what type of language. Obviously, the parents would probably use sign. Then who else is going to be those spoken language models, really working through that, and then helping those children develop the listening and the spoken language like any other child would. Again, the earlier you start with that, the better outcome you're going to see. And, to turn that around a little bit, what I am seeing as well is that a lot of my hearing families who start with auditory verbal have decided to add some sign here and there. I don't model that in the therapy that I do, but they see that there are certain situations, if the child is at the swimming pool, for example, and don't have hearing technology on, even though some of the technology we can wear in the pool, if they decided not to put, they want a few signs that the child understands that it's, it's time to eat lunch, or it's time, stop doing that, or whatever the case may be. And so they've introduced a few signs here and there. I don't see any major problem with that, because these kids are listening and talking and using spoken language, 98% of the time. And so if they have a few signs that they've developed, I don't use it in therapy with them, but I don't see any problem with that. And I want to go back to the other question about the infant a little bit that Antonio was speaking about. I would say, one of the things I used to hear when I first started doing auditory verbal was that there was nothing that speech language pathologists could do with infants. And occasionally I do hear this from other professionals that, oh, they're not talking yet, so what are you going to be doing? I just want to strangle people when I hear that. And one of my favorite things to do is to get those 1-month-old, 2-month-olds that we've identified who have hearing aids, and to start working with those parents, and start talking about using parentese or motherese, fatherese, why that's important, why modeling language is important, why the hearing aids, keeping them on is important, and we will start those weekly sessions as soon as that child has those hearing aids on. And so the youngest I've worked with in my present at the Akron Children's is about 4 weeks old, who started with hearing aids. And we started with that family, and both parents came in for the sessions, and child ended up getting cochlear implants and will probably be president or something one day. He's doing great. So I would say there's so much we can do with those infants. Don't let anyone tell you that there's nothing you can do until they start talking. That doesn't make any sense. You need to focus on training and coaching the parents about being those language facilitators for those infants. Yeah, I have to agree with Todd regarding both. We actually, for children who come with deaf parents and they're signing, we usually involve someone else from their family initially. So we ask them, how's the family? And they're very willing to help usually. It could be the grandmother, it could be the aunt, it could be anyone.
and we actually usually involve them. And regarding the 3-month-old or younger than that, we have to monitor closely with other professionals. And I mean, the youngest I actually fitted with hearing aids was a 10-day-old baby. And we monitored that baby. We monitored that infant and how he was doing. Real ear measurement is very important because you don't want to over amplify, because that's one of the issues with the infants. This is something they have to monitor. And what we also introduced in our hospital at that time is that some sort of group therapy with the parents, involvement of the parents, because this would help train them and they could also learn from each other and share experiences for the young children. I would like to really thank you to Dr. Todd and Dr. Shaza that encouraging answers. It is really promising for young audiologists. Now we are at the end. I have to close the session, then we are going to leave the closing session. It is really great honor to be with these distinguished speakers from United States, Saudi Arabia, and United Kingdom in that session. I know you personally also, so it was really amazing for me to see you here and be with you here. Thank you all for your contributions to our symposium. Thank you for the invite. Really love to see you all. Thank you. Thank you. Now I want to, because we have in a short time, we are out of our time. I want to invite Dr. David for his last comments. Dr. David, please. Yes, thank you, Professor Schulis. Just a few words. Just to say thank you for all the speakers from the two panels. They made a very interesting talks, excellent presentations. It was quite nice to see you all and to hear these discussions. And I also wish to thank all the staff, the team that is behind this Zoom meeting, which is was quite awesome, from the translators to the informatics, everybody that is all the staff team that's it's in Ankara University. My congrats to all and thank you so much. And to the students, to the participants, to professionals, thank you for choosing audiology as a profession. Thank you for helping everybody in the world to hear better, to balance better. And let's keep together discussing audiology worldwide so that we can promote and evolve all together as a science and as a clinical practice. So my regards to all and hope to see you soon. Thank you for your speech, David. And I have some few words. Firstly, I have some thank you notes. Firstly, I really want to thank our translator team, Ahmet, Emre, Firdevs, Ömer. We really thank you for this professional translation process. And I really want to thank you one more time, Dr. Ahmet. He really supported us exactly, provided what we did. Thank you to him. And I really want to thank you, my organizing team, Professor Banu Müjdeci, Dr. Banu Baş, Kürşat Karakoç, Semire Özdemir, Hilal Karaca, Fahrettin Deniz Şenli, ve all supporters from our university. Thank you. And my last thanks to our speakers and audiences. It was so nice to be with you here. And I wish we will continue to improve all together in audiology with multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary collaborations.
I want to say goodbye to everyone. Take care of yourself. Bye-bye. Just